哇，好多人在看哦。非常感谢开幕序幕演出团队，非常感谢星象创意剧团、一姿舞团、新化无间堂、台南大学创意编导、世代传播周定贤带来这么精彩的演出。We'd like to thank New Image Theater Group, Yizi Folk Dance Theater, and also Wu Jintang Traditional Dance Troupe from Xinhua National University of Tainan, and also Style Advertising Communication Company for putting up such an amazing show. 各位亲爱的观众朋友们，在刚刚的南宁国际民俗艺术节开幕式曲的演出当中，所为您表演的团队都是我们台南在地精彩的优秀子弟的在地团队。那么在这次的演出当中，我们也看到了他们全力创意的呈现，除了是有视觉的效果，而且呢，更是看出了他们平日的用心与专业。Ladies and gentlemen, you can see all the elements blended in the performance. And to give you such an amazing performance, our performers are actually spending so much time practicing every single day just to put up an amazing show for all of you tonight. 尤其在今天的演出当中，我们还看到了他们所编排的特殊的曲目是众神护台湾。那么在这个舞蹈当中，我们可以看到了他们希望天上的众神能够保佑我们全体台湾市民以及全体的台湾民众。相信只要民众有慈悲心，天上的神也会保佑我们。好像今天虽然今天的活动因为有公务关系，怕场地湿滑，所以呢，我们现在的场地已经活动回到了现场，从户外搬到了户内。但是因为就在我们专业的舞蹈基础之下呢，我们还是全力的来做出一个最好的演出。因为在今天的节目当中，也呈现出了这些专业的舞者他们平常的训练，还有我们的主办单位灵活的反应，所以我们的表演不打折扣，同样给您最精彩的呈现。Yes, in the opening show, you can see the 3 acts, and in the 3rd act, actually the theme is the deities of different regions of Taiwan, protecting and also safeguarding the island of Taiwan. That is to show that our performers, as well as the organizer and all of our staff, would like to wish everybody and also all the members of the performing groups during the shows all the best and all the success. And due to rain, we have to move the opening performance and also the ceremony back to the auditorium, and our technical staff and also our performers only have about 1 hour to put up all the show, to do all the adjustments and also fine-tuning the last minute. However, they still made it. Ladies and gentlemen, please give our technical staff and also all the performers another big round of applause. 其实再次给我们所有的这个技术人员以及我们的表演者一个掌声哦！真的是从户外搬到这个室内哦，其实不是把表演者搬进来，在这个舞台表演就好。其实呢，因为这个舞台的场地的大小有所不同，所以呢有很多微调，有很多这个音效、音场。很多的这个细节要顾哦，所以我们的工作人员呢，我们的技术团队以及我们的表演者呢，真的是利用这个1个小时的时间，做足了所有的准备，把这个表演呢呈现最好的一面给大家。没有错。那么其实呢，在现在节目还没有这个正式开始之前，我们可以看到，在我们现场的舞台也正在忙碌的在做准备工作。而现在，请大家用其他的心情，让我们的活动正式开始。Ladies and gentlemen, we now begin tonight's opening show. Hi, hello everyone. 久等了 Hello everyone, good evening. 各位亲爱的现场观众朋友们，大家晚安，大家好。Ladies and gentlemen, good evening. Let us hear you. 听到大家的声音。我是历史主播陈淑贞 Raymond。我是今天晚上的主持人吕梦哲 I'm your host tonight, Raymond Liu。今天真的非常谢谢大家，让大家久等了。但是我们相信这份等待是值得的，因为我们主办单位准备了最精彩的演出，一定要呈现给大家。Ladies and gentlemen, for tonight, for this very special night for everybody, we have put up
great performances for you. It's so great to see so many friends here tonight. Especially many of you have traveled abroad far away to creating such a rich program for us tonight. 今天晚上真的很开心，因为我们台南有朋自远方来，让我们不用出国就可以感受到世界风情。没错，2016年的大家知道吗？对于我们南宁国际民俗艺术节呢，其实会有重大的意义哦，因为是第10届20岁的这个生日哦。2016 is a very special year for Nanning International Folklore Festival because this marks the 10th time we're celebrating 20 years, such a milestone. 先给我们的艺术节一个热烈掌声！哦，是20周年了，这一次特别盛大的举行。没错。Nanning International Folklore Festival is the only international folklore festival focused on folk dance in Taiwan. And by holding this international festival, the Taiwan city government would like to preserve and promote the intangible cultural heritage, and it was a great success. 南宁国际民俗艺术节是一个大型的国际民俗艺术节，主要是专注在民族舞蹈的演出。这是目前在台湾唯一的一个国际民族舞蹈的艺术节。它市政府希望借由这样的活动来彰显及保存珍贵的世界文化无形遗产，而我们做到了，因为它开启了一个文化的里程碑。这个说起黄凤姐来地了。我知影你是台南的在地人，所以你那里嘛会当比较主持，一定感觉真欢喜哦。Claire, yes, I know you are from Tainan, so being able to stand here on the stage tonight, you must be very excited, right? 大家哦，因为我知影讲，台南的人真亲切，台南的物件是足好食，所以我希望咱的各位朋友哦，伫即摆台南拢会当生活足欢喜的，宾主如归的感觉。Among our international friends, can you tell me your stay in Tainan? Because Tainan people are very warm and the food is delicious. I hope you love it. Yes, for everyone here, especially our foreign friends, make the most out of your stay here in Tainan. As much as local cuisine as possible and feel the passion and hospitality of all people here in Tainan. 所以说来，咱特别来带咱的贵宾，接下来我们介绍贵宾。Ladies and gentlemen, next we're going to introduce our VIP guests. 首先，我们介绍现场第一位贵宾是我们的台南市长赖清德赖市长。Let's welcome the mayor of Tainan City, Mr. 赖清德。台南市政府文化局叶泽山局长。Ladies and gentlemen, Director General Cultural Affairs Bureau, Tainan City Government. 西营区赖慧媛议员 ，Tainan City Councilor 赖慧媛 ，Welcome。欢迎国策顾问黄根普先生 ，Mr. 黄根普 ，and his wife， 还有他的夫人 ，National Parks Advisor to the President。欢迎菲律宾马尼拉经济文化办事处高雄分处莫尼娜处长 ，Mr. Mario Molina, Director of Cultural Office, Manila Economic and Cultural Office，Welcome。日本交流协会高雄事務所所長周俊景藏、日本交流協会高事務所所長中谷金城さんでございます。ようこそ。来自于华商贸易办事处雷西亚代表 Mr. Masia Gata, Director General of Warsaw Trade Office。Welcome。欢迎，同时也欢迎斯洛伐克经济文化办事处副代表 ，Let's welcome Mr. Patrick Profit。The Deputy Representative of Slovak Economic and Cultural Office, Taipei. 捷克经济文化办事处领务商务文教组组长 Mr. David Ordewick, Director for Commercial, Cultural Education and Council Affairs, Czech Economic and Cultural Office, Taipei. Welcome. 欢迎。 And our guests from the far, Mr. Zdeněk Senica, President of Czech Folklore Federation, 捷克国际民俗总会主席。欢迎。波兰 World Under Kinsera 国际民俗艺术节主席 Mr. Jędrzej Stasinski, Chairman of World Under Kinsera International Folklore Festival. 欢迎。
波兰 International Folk Meetings Małopolska 国际民俗艺术节主席 Mr. Piotr Szeptek, Chairman of International Folk Meetings Małopolska Festival。欢迎波兰罗兹省旁边的自治区东港国际民俗艺术节主席 Mr. Kroswa Kietek, Chairman of International Folk Festival Kopa。接下来呢，我们欢迎台湾捷克艺术文化交流协会理事长刘秀梅女士。Let's welcome Miss Diana Liu, the Chief Director of Taiwan Czech Art and Cultural Institute。我们现场还有波兰罗兹省第二名的自治区代表 Mrs. Magdalena Gades, representative of Populist Lots Holland。欢迎国立台湾美术馆肖宗煌馆长 ，Director of National Taiwan Museum of Fine Arts 宗煌校。当然，这个活动要能够成功，也要非常谢谢赞助单位。我们今天赞助单位呢，比菲都王玉航总经理来到现场，深深掌声欢迎。And also, we'd like to thank our sponsor, BPDO Taiwan and General Manager Li Tanghuang。我们现场呢有许多的民意代表的团队，是不是也起身接受我们的热烈掌声 ？And also a big round of applause to all of the local speakers and lawmakers. Thank you so much for your support. 非常谢谢我们现场贵宾，其实很多，在现场每一位都是我们最重要的贵宾，但是因为时间的关系不可一一介绍，但是我非常感谢您的莅临。Due to time, we cannot introduce each one of you. Please forgive us, but we do welcome all of you to join us for tonight's event. 而今天呢，我们最主要的还是要感谢来自我们国外的团队热情的参与。没错，我们这次呢，总共有来自于国际15国，加上台湾26个团队加入我们的表演。是的，其中还包括来自土耳其 Turkey 的表演团队。We have performing groups from Turkey. 来自于印尼 and also from Indonesia。还有来自日本 Japan。来自于以色列 Israel。来自保加利亚 Bulgaria。来自于加纳 Ghana。来自南韩 South Korea。波兰 Poland。日本 Philippines。俄罗斯 Russia。斯洛伐克 Slovakia。以及来自于捷克 Czech Republic。接下来，有请我们刚刚所提到的各位国外的团长们，请你们起立来接受我们的乐团 And all the leaders of foreign performing groups, please stand up and receive our round of applause. 我们请国外的团长起身 ，please stand up. The performing groups here with us. Thank you so much for coming. 因为场地的关系，所以呢，舞台的成员今天不可在现场，非常感谢你们的莅临。将会有精彩的演出。好，接下来呢，我们要请长官上台来致辞了。是的，那我们用热烈掌声来欢迎我们台南大家长还是赖清德上台，我们讲几句话。Ladies and gentlemen, now please join me in welcoming 赖清德 Mayor